Rebone Jalo Apollos. Baba Retola Kayane, Congo Brazzaville, Africa Boraba, Tingalo Tokomaraco, Batusi Obas, Arbona Rota Dranka Pile, Arbona Bata Dranka Pile, Kawanala, Farrell, the Kawai Samegal Kuchanya, Kopele, Fell Africa Boraba, Mudika Hanadice, Pilo Yagoto Soil Secuto. Yagoto Soa Jalo, Pile Secuto, Simula Fella, Kahuleka, Hopolota Jalo, Caselo, Naka, Congo Brazzaville. Africa Boraba yetse ba thoka phenyo ka tsotlhe tse bana natso mo motshamekong wa go ka digela maikutlo a Africa Borwa dimilione di feta soma matlhano le botlhano tsa Africa Borwa tshwanetse go ka ba digela jalo maikutlo ntlha ya fa ba taba simula ba dira dithulaganyo ba ratang go le ba jalo ka kwa Morocco mo ngwageng o tla me metshameko ye e tlile go fela mo kgwedinyetang ya ngwana itsele fa Africa Borwa e tla be amogela South Sudan mme le baka kwa Uganda ga tsa kgwele tla thula ka thogo e feta go godimo ga dikota ya bo e feta go godimo ga dikota go le mogale di ball boy gore tlhatlhegile matšhe le bone a re bone kgwele ba e tshamekela mo go Ikram Rainers a re bone Africa Borwa tota mona wa Police tsenya loto kwa morago bja go wela jalo mo tseleng ya gama Batusi Serganya baka poso gala tsameka sentle Teboho gala tsameka sentle Teboho wena luzet mona yo dirantiro kwa tsopenga sa Saint Eloi Lupopo diratiro kwa Democratic Republic of Congo ile ba go itlhoba fela fa ntle ga le bokotso la ditene ke solo fela gore o tla dira botoka go feta jaaka na dirile mo karolong ya ntlha Tebogo Mokoena a romela lerumo ka romela lerumo fela ke bona jalo go sala maphosa mo kgweleng eo na le Batusi Charadino o rulaganya jalo le morago la gagwe wa go goga lerumo fa leng gone fa Aubrey Modiba na le dithago tse di bokete le ene le ka bona le a re bone Aubrey jalo Aubrey Modiba wa ya go kgelenyeo ba go gobisa fafatshe fela ga ba tsenye matla mo kgelenyeo ba tshameke ba Africa Borwa le kgathola bobedi raga fela kgwele bokoa raga fela kgwele e tshamekela ka tlhamalalo mo le botenga le faini fitile fa le kgwele ne se di kgwele bo kotsi jaaka bona panka ya Congo Brazzaville ba emelela bona kwa botlhaba ba ratile balatedi baagi ba naga ya Congo Brazzaville gore le kare bana le tsholofelo bana le tshepo mo masoleng a ba rometseng ba re bone Many Nzauna fela motseraganya ba ka phoso ga thana Africa Borwa simolotse motshameko sentle Africa Borwa mme a re fale ba simolla go diga lebelo la motshameko simolla go diga lebelo la motshameko Africa Borwa kgwele ba go itlhoma feletse botle kwa morago setlhopha sa Africa Borwa ba batsa kgwele tele ba romela tsena ka lebokoso la ditene thula ka tlhogo seila kgwele tla mo wa kotsi fela be tsola ka kwa ntle Ronald Williams la le ka go bontsha motsereganyi gore ba ne ba kgorobetsa fela motsereganyi kgatolosa seo ka jalo gore kgwele ya go tlhomiwa na re wa kgorobetsa wena Mpongu Camille kwa morago Control
re bone Elias Mokwana ba rola ka botlhale kgwele ya fela Afrika Borwa ba tsela yone bana morembola bona mphongo a lebela mphongo ka kgwele a ba etsa ba fefa pele ga ba iteni go netana kotse se khutlo Afrika Borwa ba tsemola go thiba metsi ka letlhako a tsemola go thiba metsi ka letlhako metsi a tsena mo ntlong kwa morago a tsemola go nna diphatlha kwa morago Afrika Borwa me ba batla tswela ka mokgwa ta di gama ba tsa ditlhapela tsetsa e fokotsa bogale le ka wana la Dudley ya ba go etlosa kgwele ka kwa botlhaba jwa lephala tloswa jalo ke banna ba Congo Brazzaville Khalema Motserganye fela Afrika Borwa ba boetse kwa morago botlhe a re bone kgwele ba etsa ba e romela kgwele ntle ba sireletsa mo moleng a Saila ya dusa Maru a simolla go gelela nako ngwe le ngwe ka tsorotla Afrika Borwa ba sa ipakanye letsi a tie go tsena motho Khalema Motserganyo Khalema Chalo ba thuse ubas Khalema Chalo ba thuse ile ba go etlosa bona ka motsamo iketlileng kwa ntle le phelelo ene ya kwa letloweng kgwileo bonnete ke gore ne ya kwa letloweng kgwileo Afrika Borwa e nile lesego mo kgwileng eo nta isimola go ralala mollo Afrika Borwa be kotla mo le boteng ga jana re bone banna ba ntse ba kopetsana ba gogagogana kgwele ba etsa ba romela fela ntse le mo karolong ya kotsi re bone Chalo Rojina ba tsa kgwele ba mpatsane go kwa pele ya go tswela ka kwa ntle e fetoga Chalo go nna tatlhelo ya setlhopha sa Congo Brazzaville ya go tloswa le tatlhelo ya Congo Brazzaville kgwele yao ba go etlosa re bone ba leka go tsena Chalo ka dietene Congo Brazzaville ba romela Afrika Borwa ba thula kwa morago leka go thula ba tsena Chalo mo le ba go tsala dietene re bone Congo Afrika Borwa ba ba kgona go sireletsa kgwele ba e romela fela le telele to whom it may concern ebe ya go tswela ka kwa ntle fetoga Chalo go nna tatlhelo ya Congo Brazzaville go nnete ke gore ba tshameka kgwele ya dinao e tokafetseng mo karolong ya bobedi mo metsotsong e ka nna robedi e fetileng ba ntse ba tshameka kgwele e tokafetseng thata naga ye ya Congo Brazzaville Khalema Motserganye Mahmoud ebile o ntsha Chalo karata kete ke le kawana la makauta kenya mogalang Chalo karata bona ka motsamo iketlileng me e tla tsosa dipua kgweleo ke tewetse re ka seatla monna yo wa Dudley a re bona le gale Congo Brazzaville ba ba tsa kgwele ba romela gaufi le ba go tsala le iteni a bona re ba tla dirang ka kgweleo a re bona Ntongo a ba tsa kgwele ba goga ba iata le Ronald Williams a ba yela ma Ronald Williams kgweleo fela jaaka o kila bona kgogo sireletsa ditsuanyane a dira fela jalo Ronald Williams tshwanetse go tswa mo borokong jo ntseng le mo go bone kgotsa mothakare ntsa re pisitse thata Ronald Williams na le ka go tlhatsela le ka bona la
Ampongo a e folositse ka botlhale a lebagana jalo le Seila bona jalo ko morago Ronald Williams fela iketla ka kgwele simolola jalo ko morago ba romela kgwele tele kwa pele ka kwa botlhaba jalo ba ntse le one Africa Borwa e le lengwe naga ya Congo Brazzaville Solofelo ke go rata bona sengwe fa mai OJ, this game has changed completely. It really has turned around. There's only one team in it at the moment, and it's the home side who are asking all the questions. Rushwin Dortley is a very lucky man. I don't know if the referee or the official didn't see that, but it looked like a handball to me. And that could easily have been given as a penalty. It wasn't. And I think the Congolese players protested that, and one of them has collected a yellow card, Makuta, and the captain's been spoken to as well. But South Africa under the cosh a little bit now. They really need to get a grip in this midfield and need to settle down, because at the moment the Congolese are playing with belief. They say the worst time to concede is in stoppage time. That's a nasty foul committed by Osete on the South African goal scorer Mokwana, and Osete goes into the book as well. So Congo starting to collect yellow cards as well. But they say the worst time to concede is in stoppage time at the end of a half, because it changes the whole half-time mood. And the Congolese have come out in the second half a lot more confident. They believe they can get something from this match. And if they could grab another goal here and go on to win this, it'll certainly give them a chance. They would be 1 point behind South Africa. And South Africa, remember, still have to go to Uganda in their next match and then play South Sudan at home, whereas the Congo have to do it the other way around. So it's going to be interesting. Free kick taken quickly, well defended, comfortably defended this time by Makuta. And players on both sides, you can see here, are questioning the referee. The referee, I thought, has been decent enough today. He's missed a few things. Not sure why that handball against Rushwin Dortley was not given, but maybe he didn't see it. I'd like to have a look at that incident again. Anyhow, it's 1-1 here. For me, this man on the ball now, Mudau, has been excellent today. Maswanganyi setting up an opportunity for Mokoena. Little chip into the box. Here's a chance. And the ball is able to be kept in play. No, it isn't. Reyna's doing his best. Not able to make that work. So there's plenty to play for here. The game very, very much alive. 1-1 it is. Just reminding you, earlier today, Uganda won the other game in the group in Juba. They beat South Sudan by 2-1. So Uganda have gone top of the group on 10 points. In Group K, the top two sides qualify for AFCON. So as long as you end in the top two, there's no advantage to ending top as opposed to ending second, because the top two sides in every group do go through into the AFCON proper. So the aim is to end in the top two in whichever group you're in. So it really doesn't matter who's first and who's second. The aim is to make sure you end in the top two and not third or fourth in your group. South Africa, just in the last little while, have managed to absorb that pressure, although they really were under the cosh. We saw the same thing in their away game against South Sudan a month or so ago, where they conceded 2 soft goals and all of a sudden had to chase the game. Here is Prestige Mbungu trying to set it up. Again, it's Mudau doing some really good work defensively and earning a free kick for his efforts. That's very good play from the defender, who's had a header off the line to keep his side in it. Mbungu, 2 goals for him in national team colours. Ma'a, you were saying in studio at half-time about the inexperienced bench that I mentioned. Just to let you know, no player on the Congolese bench has ever scored an international goal. So they really are very, very thin in terms of reinforcement. So that's going to be interesting. For South Africa, of course, Tapelo Moreno scored 2 international goals. They do have a man that they could bring on, although both sides effectively, in terms of their reserve strength, are lacking a little bit with key players missing. Williams this time takes no chances, just kicks it out of play and concedes possession. And now on Docket, who's one of the more experienced players in this Congolese side. Most of them are in their mid to late 20s. And Docket is 26. He falls into that group. He's played for 3 big clubs in Spain. So he's one of the more experienced in terms of world football.
South Africa just getting everybody back behind the ball. Brian Passy, who's had a good game in central defence for the home side. Is there an opportunity to turn and shoot? There might be. That's good work from the left-sided defender. Furial setting up the chance, but really not well taken with the side of the boot from Gaius Makuta. And he plays his club football in Portugal for Boa Vista. Ball came to him and he thought he'd have a go, but his technique was a little bit lacking. Williams trying to play out from the back. Needs the help of Mokoena. Now Dortley. South Africa need to get on the ball a bit more in midfield, you feel. They've lost a little bit of control of the game, and now another sloppy pass, and it's Loic Furial who sets up the opportunity. But the ball is dispossessed again. Mokoena with a nice ball through. Needs some stretching of the legs by Mbemba on his debut. Defends that one nicely. Back to a goalkeeper, Vimalin, who's playing only his second match for his country. And Grant Kekana defends that time. But the gap's starting to be created here. Here's Mbungu going forward, winning a free kick on the edge of the D. Foul by Batusi Obas. Referee reaches for his can of spray. He's not reaching for his pocket in terms of a card. In fact, the foul, I think, was initially committed by Mudal, who just pulled his man back. So let's see what they can offer in terms of set pieces. They call them the Red Devils, a country of just over 6 million people. So South Africa are more than 10 times the population of Republic of Congo. Just to show what a good effort this is from a side who were beaten 5-0 just 4 days ago. Although they have made wholesale changes, they've changed half their team as far as their starting lineup is concerned, and that late change of Furial makes it actually 6 changes to their starting lineup today. 5 initially, and then that late change and the replacement left back as well. Referee just making sure that the wall goes back the requisite distance. And South Africa are going to set up the worm. Oshwin Apollos, the man who takes that position. I call it the worm, behind the wall, so that if the wall decides to jump and Congo take a grass-cutting shot, Apollos can at least block it with his body. So that's the reason for that. It's become popular in recent times, that worm position. And Apollos has volunteered as one of the younger members of the team at 23. Here's the striker, Ganvula, has a go, but way off target. So just reminding you that they started the year with a friendly draw against Gabon, a 1-1 draw. Ganvula scored in that game. But in terms of competitive matches this year, they've lost 3-0 to Niger, a match that was awarded to Niger because Congo didn't pitch up. Then they lost 6-0 away to Morocco. They beat South Sudan 1-0. They lost 1-0 away at Uganda. And they lost 5-0 to South Africa. So they've had a terrible time of late. In their last 5 matches, 15 goals conceded and only 1 scored. And this against a side who haven't lost for 16 matches in regulation time, excluding penalty shootouts, since that opening game of AFCON 2024 when they lost 2-0 to Mali. So that's quite a record for the South African team. But it could potentially be under threat, although now goalkeeper needs to use his head, both literally and figuratively, to clear that. Reyna's just trying to control the bouncing ball. Now Mokoena, what can he do? Set up the cross. And the ball is wide of goal. But I think it might have come off a defender last. Mokoena looking to continue his goal-scoring form from Friday night. And South Africa do have a set piece, and they need to try and make their set pieces count, just to get back into the game a little bit. They've started to wrest a bit more control in the last 5 minutes or so, but they really were under the cosh for about 10 or 12 minutes at the start of the second half. So Apollos, his 10th appearance for his country today, floats it in, looking for some aerial threat. Congo deal with that quite comfortably in the end. Mokoena just keeping Congo under pressure, but I think conceding a free kick at the end of it all. So the Red Devils will have a chance to play it out of their defence, which they do now with Brian Passy, also based in Portugal. So who wants it more? 25 minutes plus a little bit of change to go. Here's Aubrey Modiba looking at his options, linking well with Apollos on that side of the field.
Now the through ball. Maswanganyi. Nice little one touch there from him. Obas. Good to see him back in the side. Batusi Obas these days on the books of Sundowns. And South Africa make rather a mess of trying to play the one-touch football in the midfield. Is it overconfidence? Is it too much belief? Is it disrespecting the opposition, or maybe feeling that you're going to get a soft touch here? Let's just see what happens here. Not a great touch this time from Mokwana. So 20 minutes gone, second half. South Africa getting back into the game a little bit more, but 1-1, it's anybody's game, OJ. Okay, nete senambara ba pay for motshameko ta gongwe le gongwe. Me khamatsa go bona Nico Mobi a emelela fela motsereganye tata mokatise ke ene go itseng gore gore nga emisa Nico Mobi ke tse gore o batla jalo go tswala kwa morago a se botlhokwa ke go tswala kgotsa go bona nno mo motsamekong o fela ke ena le mogang kwa Pankenga monna yo wa Hugo Bruce Hamago le Ngane Helben Mkelele Arbona jalo Tito Maswanganyi Arbona Afrika Bora Maposa Igram Rainers Arbona Polos Abaromela Kule Kuchanya fela ba etsinga lotho kwa morago e tswela ka kwa ke fetoga go nna totlele Simologo ya metsotso le le botlhano ya bofelo re bona jano Congo Brazzaville ke teke ba ba tsala tsogora le kwa go dingwana mo motsamekong fela re bone gore Bafana ka go fitlela ba ba ngoka go molemo ba isireletsa gore kgwele e ska tswela ka kwa ntle Afrika Borwa me o itse gore fela fa moraga metshameko ye ya go ya kwa Morocco ya bo go latela jalo metshameko siamona kgwele o tla go latela metshameko mo ngageng o tlang le metshameko ya go qualifyela sejana sa lefatshe me thapela morena ga mmogo le Nico Mobi ba emeletse kwa Pankenga ba emeletse thapela morena nutse dino di le pedi maloba fa Afrika Borwa ni thulane naga ya Zimbabwe wa Bloemfontein re bone gore fa tla tswa jalo fa tswa kwa Pankeng gompieno tla dira ka tselentseng ja re bone jalo femane na tsa kgwele telele gore le ka ro dira tiro kwa fora Elias Mokwana mama fafatse motserganyare Farrell phoso ke aga go ka jalo Afrika Borwa tlo sang kgwele tserganyo la jalo Afrika Borwa gore ba tlose kgwele ke bona ba thusi me Afrika Borwa ya go dira diphetogo di le pedi o sena Paulus wa tswa Tapelo Morena wa tsena me le kawana la lebeletse le kawana la Nico Mobi tlo go ipakanyetsa go tsena Igram Rainers wa tswa me Afrika Borwa ya go dira diphetogo di le pedi tsenya banna ba le babedi me Thapelo Morena monatwa ga go ke gore o kgona go tshameka le kwa pele me ke a solofela Nico Mobi le ka go lebela gore wa go dirisa Nico Mobi fa kae ile tlhomiwa jalo ke bathusi Obas are bone go molemo o itsamekela mo go Rochin le ka go tsharola diphoka Afrika Borwa le ka go ya jalo kwa pele Afrika Borwa Thapelo Morena ba tsa kgweletela romela mo leboko sola ditene ba thula kwa morago sireletsa ba ntsa jalo mo karolong ya kotsi mona ba goga go godimo ga dikota na le ke ile go goga le khakala ba thuse o ba sa fela kgwele ba sa inepa ya bo efeta kwa go timo ga dikota ya go tloswa le goal kick ya ga Femalini ya go tloswa jalo kwa morago tloswa jalo ke monna wa Femalini setse dingangane le tlhopatse fela nako yone ile kwa ntle le pelelo ya ntse ya tsamaya ga emele motho Tito a re bone James Thapelo Morena tshamekela mo go ba thuse o bus fela ba bua jalo ka ne kwa morago gape setlhopha sa ba kgona go ba thisa mo kgeleng ya Afrika Borwa
tsa kgwele ba romela fela kwa ne tswa gone simola se shagape Congo Brazzaville mona wa UZ bona nyiko mobi romela kgwele tele kwa pele na batla jalo Elias Mukwana ete o modirisa mo la garenga o ile go tlatsa jalo mo la gare mona yo wa nyiko mobi are bone Makota are bone Congo Brazzaville Sekut metsotso soma mabedi go itse gore ke manyo bona dintlha di le tharo mo motshamekong o tla fela ka tseleng ntseng jana kgotsa re tla bona dintlha di le tharo di a tsewa ke sengwe sa ditlhopha tse pedi tse seo tsotlhe re tla di bona mo metsotsong ya bofelo le soma mabedi Tamo Thabile a dire lesome le borobongwe ya o tloswa kgwele eo tlhomiwa jalo ke le ka wana la Nzona Menin Zona ba tsa kgwele ntla e romela ba le bakotsana le itene le ka go thula ka ditlhogo ba tswa mo dikoteng a thula ka lebole Ronald Williams wala mo tseleng ya ka thapelo fela ga ye gope ba ba kampile ba ka fa kampenya bone Afrika Borwa ba kgona go botsa kgwele ko para le Tito wa lebella Maswanganyi a ba romela kgwele telele Maswanganyi fela ba gone ba malala o tswe kwa morago setlhopha sa Congo Brazzaville ka dinako tsotlhe ba gone go sireletsa ditlhaselo tsa Afrika Borwa le kang go tswa ka tsone a re bone jalo Mpongo we ba jalo mo tseleng ya ga le ka bona la Ntokit ba romela kgwele telele Tito Maswanganyi kana go lemoga gore le bala le ga se le ba le tlwaetseng Afrika Borwa le bala la maitirelo se le bala le ba le tlwaetseng ke te batho ba goga ka bothata fela monna wa ntsha kgwele ka botlhale tshwanetse go semolla go dirisa matlhale a bona Afrika Borwa jalo mona ba thoma ka lengwe le kwa morago sireletsa kgwele fela ba tswa ka yone kwa morago ba thuseo bas o dirile kwa ntle le pelelo mo tsatsing la gompieno wa dira le ka wana le mathuseo bas bile Tebogo Mokoena bodutunyana mo letsatsing la gompieno Tito Maswanganyi ba isenya Tito ya go tswela ka kwa ntle kgwele ya fetoga jalo go nna goal kick Ave Malen kena go tlosa kgwele Ave Malen kena go tlosa kgwele kwa morago Aitsa kgwele ba romela Are bone Farrell yo ona sa simula le motshameko fela go ga tsewa tshwetso ya gore le ka bona le lelama Paul Potty a tswele ka kwa ntle go tsena jalo le ka bona le la Farrell dira tiro kwa Cyprus kwa tlhopheng sa Katokopias ya kgwele ba busetsa mo gaene gape Farrell fela ga bayo ke tla ka ene kwa morago Ronald Williams Potilo ke le no se kwa morago o nile le sego Potilo ke le pedi fela e nngwe go ka ile gore ba tantabetse Mrembole Tebogo Mokoena senya kgwele fela ba kgona go ya mogela gape Afrika Borwa kgona go ya mogela kgwele a re bone dia sa ba re tloga ka botlhale fela motsereganyo na le gaufi a ba ka ile phoso ka thalo le Congo Brazzaville a tshwanetse go dira botoka jaanong Afrika Borwa mo kgweleng e makgetho le mmalwa ba bona dikgwele tse di tshwana le tse fela ba sa dirise dikgwele tseo sentle setlhopha sa Afrika Borwa Abre Maphosa Modiba o na le dithago Tebogo Mokoena o na le dithago fela motho o ipotsa gore gore ba direga ka mokgwa ba ntse ba direga ka gone ba tshimele ba babedi ba fela ba itlhomile ba boela botlhe kwa morago Congo Brazzaville ba boela jalo kwa morago Congo Brazzaville kana go lemoga boleele jwa bone batshameki ba boetseng jalo kwa morago Farrell le ka wana la Luzet ga mogo jalo le ka wana la Amposi ba ile go dira jalo le bota la Tshepe le mo setshwanong sa nama
le botala tsepele le mo setshwanong sa nama. Lebeletse Mrembula. Teboho Mokoena. Ntse metshameko le mmalwa e ka nna meraro. Fa e sale le ga isimologile a seo mo mebaleng ya setlhopha sa gagwe sa the Brazilians. O e tlhomile kgwele, o e tlhomile bofofo Teboho. A ba go ga Teboho e thula jalo le bota. Tula jalo le bota kwa borago fela ke gore le kare bonnete ke gore ga ba direge jaaka ba tshwanetse. Metsotso le 15, 15 minutes to go. Gore bana gore Africa Borwa le Congo Brazzaville ba tsiboga jamai. Well, OJ did it sensationally at AFCON with a brilliant free kick. He scored 2 goals the other night, but that time the free kick not of the same quality. 14 minutes to go here. South Africa have rung the changes. Mobi has come on, Morena's gone on. Apollos and Reyners have made way. Zwane, of course, off earlier with an injury that we hope is not too serious, but we'll have to wait for the medical report after the game. And Congo are bringing on, or about to bring on, a couple of replacements themselves. As things stand at the moment, 14 minutes to go. It's 1-1, which will keep the gap between South Africa and Congo to 4 points. It would still mean that for South Africa not to qualify, Congo would have to beat Uganda, which is going to take some doing, and South Africa would have to slip up against South Sudan. So that's improbable, especially given that that game will take place in South Africa. So the odds are still heavily on South Africa to qualify, even if this match ends in a draw. But obviously they can put the issue beyond doubt with a win tonight. I can also bring you some breaking news, just talking about South African sport, that I'm sure will interest our sports followers. South African ladies have qualified for the semi-finals of the Cricket World Cup, and they did it just a few moments ago in sensational circumstances. The West Indies women have beaten England women, and on run rates, net run rates, another calculation thing to sort out, South Africa ends second in their group. So England are out, South Africa are through to the semi-finals to play against Australia, which is sensational news for the South African women's cricket team. Let's see if the men can draw some inspiration from that, although they won't know about that result, of course, but they do have a set piece. And now a different routine, a whole lot of players circling around the penalty spot. And they'll all move in different directions and try and draw the defence out. Let's see if somebody can get a free header. Corner comes in. It's a poor corner. Flapped away at by Vinalin. And he'll clear it up the field. And Congo will look to get a break on, but they're not allowed to do that. That's good, sharp work. And the ball's gone back to Ronwyn Williams. So 13 minutes to go. So as things stand at the moment, things are around the world of sport are a little bit strange, with Sudan almost eliminating Ghana from AFCON 2026. Ghana today losing 2-0 against Sudan. So the 4-time former winners potentially on their way out. They'd need a sensational string of results to secure their possession and their progression through to AFCON next year. But as far as this group is concerned, as it stands at the moment, as we give you these changes now on the Congo side, they don't have much experience to bring on. So it'll be interesting to see who they do bring on. They're bringing on Eli Anzuono, who plays in the Republic of Congo. He's number 20. And they're also bringing on Josna Lolendo, who made his debut the other night against South Africa. And the one man to make way is a man who's given South Africa a little bit of trouble tonight, and Dokit. Surprised to see him go off. He's one of the more experienced players. And Basumini, the man who scored the goal, is also going off. So he's getting a well-deserved rest. But 3 changes now for the Congolese side. And between the 3 substitutes that they've brought on, they've got a combined cap tally of 2. So only 2 previous caps. And in fact, Anzuono, the number 20, is making his debut today. As the player lies writhing on the ground. Referee, I think, now will eventually stop the game, and he does do so because the man down is Mbungu, man who plays in Serbia, and the medical staff are running onto the field to try and attend to him. So the synthetic pitch has certainly had its fair share of injury concerns. It might well be that Themba Zwane's injury is related to the pitch. That's Papi Nyiko Mobi, also sometimes known as Sydney Mobi. Man who's also been around the block a few times, these days in the books of SuperSport United.
defender who doesn't really get a look in these days, with the great form of Kuliso Mudal, who's definitely a favourite under coach Hugo Broos. I tell you what, I'm still buzzing with that news about our women cricket players. Fantastic news that for the country.